The rest 470 ni silent, silent members, they don't talk, but ukiangalia kwa message unaona they view that message. So mazee bwana, mjitume mazee, ukinyamaza utasaidika. Ongea. Ongea. Usene mse ametuma setup hapo hivi anasema, oh sell, oh na sell, oh buy, oh na buy. Kisha kisha chapa stop loss, unaanza kulia, oh sijui. Na wanajuzi screenshot fulani mse alishare group, mtu anapiga kelele analia venye amejoin group fulani, apparently hiyo group kila mse anajifanya ni guru in trading, na kumbe hakuna mse anajua kutrade. Kwa hivyo ni wale kubahatisha. So mse ameblow account several times, unaona. Not once ashaijiuliza like kwa nini, why am I consistently blowing my account, unaona. So amefika to the age ndo anaanza ku complain niaje. Mimi okay, I can't blame that person pia, unaona. Kuna hii mentality nyingine yenye someone unapata mtu hajui kutrade. Okay, sasa hajui kutrade, yes ako na hiyo knowledge ya trading but he or she is not that great in this journey. Lazima uko na mentor. Let me tell you, in this journey lazima uko na mentor, at least someone that you look up to, unaona. Someone mwenye ukienda inbox yake atakusaidia. But sasa kuna hawa fake mentors. Hawa fake mentors, hawa wanajitanga self made gurus. Mtu anajiita guru but ukimuuliza tu swali moja ya trading ajui. Unamuuliza okay, niambie a standard lot ni ngapi? Anaanza lot ni nini? Margin ni nini? Wacha nikwambie, if the introductory level ya forex you can't break down the introductory level ama part ya forex, then you can't be good at the advanced level ya forex. But some people want to skip your part ya introduction, they want to be good at advanced. Hiyo ni guesswork. So yeah, ni hayo tu kwa machache. I think I leave the host to continue presenting. This is not my session, I'm just a guest. Na bado focus unafaa kuonyesha wase kutumia ile app ya CBNC. Utaonyesha baadaye na kuna vitu ulikuwa unasema utaonyesha. So happy new year guys, hope mko poa nyote, and tutakuwa tuna hold pia psychological sessions this year because some of these things it's all about psychology and vitu kama kuchukua free setups. But anyway, acha tuendelee kwa agenda ya leo. So this is a new week and being a Monday, news kadhaa zimepitia pita. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yes. Okay, nimepotea. Nilikuwa nauliza. Unanisikia? Yes. Nilikuwa nauliza since it's good you have had a meeting and let's focus on that comment about one trying to think everyone is better ama nini. I understand exactly what you're saying. So nilikuwa ninauliza why don't we come up with a schedule ya tukue tunafanya either weekly forecast ama okay, we can do weekly forecast, then we can do a weekly recap of what we had forecasted, what we did wrong, what we didn't do wrong. Maybe holding 2 sessions per week. One ya forecast what is going to happen next week, and one to look when tumefanya hiyo wiki, what we have taken, what we haven't taken, ama what went to profit, what reversed on us, something like that. Just something like some sort of minute. Kama venye huanga nina log my trades. If I take a trend, I log it into my Telegram ama Discord or something. Good. Perfect. Actually it's a good idea. Hata nilikuwa naongea na focus ndo tutaplan hizo zote. Tutakuwa probably hiyo ya kuangalia how trading week ilienda, itakuwa probably weekends sana Saturday, time yenye watu wako. So hopefully this coming Saturday we will try to have one, then the rest zita follow on. Mtakuwa tu mnapata updates kwa group, kwa WhatsApp, kwa Discord na kwa Telegram. Yeah, it's a good idea. Thanks Peter. Oh, okay. Good. So guys, before you let's start trading, mi wanaangaliaga the news, the weekly news zina come through, and vile nilikuwa nasema kuna being a Monday, news kadhaa zimepita, and okay, so you can see kulikuwa na vitu kama unemployment rate, vitu kama hizo za euro, and focus alikuwa amewatumia vile outlook ya news inakaa on the euro, on the pound, on the dollar and all that. So mi ndarudia tu juu kidogo, especially zile high impact. So like tomorrow we have 2 high impact news and medium impact news. So one of them itakuwa hii BOC ya Canada, and then kutakuwa which is a high impact, and then kutakuwa na BOJ ya Japan, the yens. It's a medium impact but it can be, inaweza kakuwa na moves, so you better be careful kwa charts. And then 5 p.m. we'll have Powell atakuwa
atakuwa anatoa speech yake, probably itakuwa ataulizwa maswali za CPI and all that, vile anaona hii mwaka atapeleka vitu. And then Wednesday we'll have AUD CPI, and yeah, they expect it itapanda to 7.2%. Kama mmekuwa mkifuatilia news, Australia iko na mashida especially in terms of employment. Kuna unemployment huko by the way. Hata naona watu wakiambiwa tuende wafanye huko kazi, but wase wanakuwa wanakata kufanya jobs because of wages ni shitty pay, so those are some of the things zenye huwa zinakuwa considered kwa markets. And then Thursday, and also there's this 10-year bond. You have to also look at this. There's that 10-year bond minus, is it 5-year bond, huwa inaonyesha forecast ya vile market inaendelea, and markets are not really good at the moment. And then we'll have CPI month over month on Thursday for 30 p.m. And then we'll have core CPI year over year, which they expect itapunguka na 6.5%. Hiyo wase to 6.5%. Hiyo the Feds wamekuwa kiwork effortlessly, and hiyo ndio imekuwa their main agenda to bring down inflation, which imekuwa a very big issue. At least hii employment tunaona December employment ilifanya kitu since it was it was a holiday season, kulikuwa na demand ya jobs and all that ilikuwa, but we don't know the coming months vile kutakuwa. And then we have the core CPI for month of December, which is expected to rise, so wacha tutaona vile iko. And then we have GBP on Friday. GDP yao month over month they expect it to shrink, so Europe imekuwa na mashida after mashida, but at least we can see there's light at the end of the tunnel. And then we have this USD consumer sentiment. These are also important news. When you group news, you have to group them in terms of macro and micro, zile kubwa na zile ndogo, because hata hizi low impact they do some, huwa zina move the charts. And so tuta skip directly into charts and tuone how things ziko. So we all know the order flow, main order flow ya Euro USD. It's quite bullish. It's quite bearish since sometimes huko it's quite bearish, but this is a correction. But you can see imeenda invalidate highs, especially this high. So let's dive in. So USD, Euro USD, we saw ili break this low, that swing structure over there, and then there was this low over here, it got broken, and then we have our low over here, which is still intact. And so this is a strong low at the moment, so you can see the push because it can invalidate the highs. So as I was saying, this is a strong low. You can see it can invalidate the highs, as you all can see. And it started in September, September, and since then price has been pushing through. So we can see there was a high here, a significant high point. It was taken out, and now, and also there's this supply, it was taken out, and now price was trading inside this zone, that zone. It has not yet been fully invalidated, but we can see the push, and you can see there's that push, and still buyers are taking the price up. So if we drop down to our daily time frame, when we look at our positions, so there was this zone, it was a daily zone, and bado price haijatoa your position, but you can see it's attempting to invalidate that zone, so that's what we're seeing kwa Euro USD. And then we have a supply over here, this one. This is a supply also. We can anticipate price if it breaks above that zone, because you can see the lows are quite strong and the highs are quite weak, and they're being invalidated at the moment. So we haven't had any major break of structure or major shift to the downside. Like a major shift would be invalidating such lows like this low and this low over here. Those are major zones. So since then bado hakuna low imekuwa invalidated. So I'll get rid of this and keep my charts clean. So on the 4-hour, so price is trading on a 4-hour supply, a daily zone, where it is ndio hapa, a 4-hour supply,
It's also visible on the 8-hour, 6-hour. Yeah, you can all see it over there. Yeah? And so I was expecting price to take out this swing high. Why was I expecting that? I was expecting that because you can see the structure. It's quite bullish. Highs are being violated from this high to this high over here. Those highs, they're being violated, and the lows are being protected. But we had a consolidation area. So there was this consolidation area over here from this zone to that high. There, that consolidation area, and you can see what price has done. Price took out the sell side liquidity and it has gone for the buy side liquidity. So Maana Kasioki hadi ametoa miguu hata moto. na ameasha mic boss nani Felix yeah mic so that was the consolidation area, and so there was this shift over here. Focus alikuwa amemakia a breaker somewhere here, somewhere there, and sikuwa na expect mtu a swing trade. What you would do basically just target the immediate low, and the immediate low was this low, so basically sasa ingekuwa poa. And so price reacted on a 1 hour supply, but it was also inside this zone. Why that zone? That zone because there was an imbalance, and this is where this move started, from that zone. So tukiangalia tunaona there's that institutional order flow happening. So there was a small imbalance in here, somewhere here between those candlesticks. There was that small pocket of imbalance, and it got filled, and the demand got respected. And so once price rallied above, mitigated. Once price rallied above, we had a 1 hour supply up here. There was a 1 hour supply up here. There was an extreme zone as to where price originated from, vile ilianza kwenda chini. It mitigated a 3 minute demand supply, sorry guys, 3 minute supply, and then it can drop chini, but price will come and then it can invalidate that supply. And so since market shifted, this is internal structure, so this high was taken out, and so you can see the trend inaendelea, the bull trend. So we have a demand over here, this one. This demand is valid and it has met my rules. Reason being, there was a 4 hour supply that people waited for price to react here, and it was basically liquidity. And if you guys are on the WhatsApp group, I said I would expect this high to be invalidated, and probably this one, and also the Dixie, the dollar index had a 4 hour supply, so I was expecting it also to invalidate. So if you see those supplies ziko kila mahali, so that's liquidity, naona. So it got invalidated, it reacted as a flip or a breaker, and you can see they accumulated the buys over here and then pushed to the upside. So it was a good zone. I was trying to short on a 5 minute zone, but I was taken out, and since it took me out, it left a demand where we can all anticipate a 15 minute demand, I guess, 15 minute or 10 minute demand. There's that zone. In here, yeah. So here it is. I was trying to short here a 5 minute zone, and it had formed a shift, but it got invalidated. We have a demand here. It's a potential zone also. It was created during the New York session. Yep, it was created during the New York session time, and there's a good imbalance inside it. That's the zone. Yeah, so that's a zone we can anticipate price from. So it either mitigates this zone
and pushes up, but I would say wait for confirmation entries before you enter. So yeah, was the supply, but it got invalidated. It acted as an inducement and it took me out. So smart money might accumulate their orders over here to fuel the buys. So we've seen tuko na a daily demand supply, sorry, not a daily demand but a daily supply huko juu, so which price naona inaendea hapa juu. So yeah, that's what I had on Euro USD. What else did I have in here? Nothing else. So that's the structure that I had. There was this shift. Yeah, so that's what I had on Euro USD. You guys can try to anticipate either here or here, one of those zones. You can try to anticipate on those zones. So the next thing I'll look at is GBP USD. GBP USD ni kazini ya Euro USD, unajua hiyo. So there's this low, it's a strong low, you all can see it was a strong low, and there was this zone, it got broken, and also here got broken. So you can see price was reacting inside the daily zone hapa. So we have this weekly zone huku juu also, so we can anticipate also price going there since CCCO banks, we can anticipate on that. The highs are being violated, same as EU. This high also, but there's no candlestick close above. As you can see, there's no candlestick close above your weekly, but on the daily there is, but on the weekly there's no candlestick close above. So I'll mark this week's, this one, and let us drop to the daily and see what it is in there. Yeah, marking those weeks. Imenileta kwa daily OB. Inside this daily OB, these two you can consider them as one, because if you try to go to the 2 days, you'll find them it's one thing. Yeah, so on the daily, so I'll mark just 1 day. Yeah, it is that supply. Why would I consider it? Yes, I would consider it because there's this market shift to the downside, and also here, but it closed with wicks above on the daily, so it mitigated this demand. Mitigated that daily demand for there. I think quarter of it, this is not half, quarter. And price reacted on a daily week, hii week hapa, here week, but I'll mark the entire thing. So you can see price mitigated that daily supply over there, and you can see the push. It only tapped into it and it went down. So easy weeks, probably it's a breaker, probably. So wacha tutaona. So you have that structure that is being violated, and now you have this. These are external swing low, because you can see structure hii nini ya GU, unlike EU, ime shift, you see. Then you have a clean imbalance in here. Clean imbalance, and so wacha tuone in the 4 hour how it looks like. In the 4 hour time frame, it looks like that. It looks like that on the 4 hour time frame. These are swing low. And these are daily supply. You can see on the 4 hour now it shows there was a break of structure. And let's see kwa hii what it mitigated. As I had said, it reacted on a breaker. Yeah, it only reacted on the week. Yeah, here hapa, this week's over here. So tumeona iko kwa weekly, kwa daily, sorry. It was a daily opening of the supply. So also you can anticipate price. Yeah, why here? This a breaker
It's a breaker. You can see price came, it reacted. So sometimes smart money might use it to go instead of kufika huku juu. So they might use it and then they fuel it by going down. And also mkikumbuka kuna CPI coming, and you've seen the forecast inasema they expect the CPI to go lower. That means it will be good for the dollar. But now the trouble comes when the month over month CPI one expect increase na a percentage, but we don't know. Probably wanaweza kakuwa wameweka stable, we don't know. So there was this breaker over here. So price had formed a trendline liquidity, and we can see the buy side has been taken out like that, okay. The buy side has been taken out, sell side was being taken out, and so the only remaining sell side liquidity is this low in form of an old low. So we either expect a mitigation here. You can wait for a confirmation if you're not sure, then you can target that low, or even let's see, 2 hours, you can target the imbalance. There's an order block over here, 1 hour. Yeah, you can target this order block. This should be your first target. This should be your first target over there. So on the 4 hour, back to the 4 hour, that should be your target. Target the imbalance. It might be used there. We sell to there, then probably it might come, mitigate, then it pushes to the supply over here, this daily zone. And this daily zone, it can be refined up to I think 90 minutes, but personally I don't want to refine. Reasons being you might miss a trade. So there's this zone, it's inside a daily zone, there's an imbalance, and then there's that impulsive move. It started over here. This was London Frankfurt Open, 8:30. Yeah, London Frankfurt Open. So I trust that zone also. So that's what I had on GU. And internally, currently, I haven't tried to counter trend on GU personally. Sijajaribu. Okay. Personally, GU, I haven't done anything. Kimaliza, do gold, yeah. Okay, we'll touch on gold also. Yeah, that's what we have on GU. So anticipate on those. Take a screenshot if you want. Yeah, and some of the setups will be sent to the group. Tawatumia copy mimi mwenyewe. Yeah, so that's what I had on GU. If you have questions, unaweza kaandika, or you can open your mic. Let's have a conversation. So the next pair we will be looking at is Euro GBP. Euro GBP is another good pair you can trade. Yeah, Euro GBP. What's that called? Nancy chain. Yeah. Name sounds familiar. So here you have that swing high in Euro GBP, and this is the low that was printed, right? And then you have the imbalance in here, and then there's that demand there. So mark this as imbalance, and that's the demand over there. So you have that swing high, swing low. This is the external range. Okay, this demand, it's valid since it was the last it was one of the last consolidations before breaking, and this is the start of the move to the upside. That is unmitigated, since the rest were mitigated. Like you can see this one got mitigated. Yeah, you can see the other one, yeah, got mitigated. This one. So there was mitigation. So the unmitigated demand in here, it's this one. So let's head inside the daily. Oh, wait, 1 week. What else can I say? Nothing. So yeah, that's what we have. 1 day. On the 1 day, you can see there's a daily OB inside, and all these, it's a series of a week OB, weekly, not a week as in Nyonge, but a weekly OB.
and this high was invalidated. And I usually love this pair. Actually, Focus is the one of the guys who made me love this pair. Why? This pair is quite good. It respects demand and supply. Like you can see this. This was the first time I traded last year. After some time, I was not trading EG. So this was the first thing I traded on EG. So if you refine this thing, you can find it on 4 hour, you can find it on 2 hour. Yeah? The other zone was this one. And you can see it did hold price for quite some time. It came, it went, came, it went, it came, and then it consolidated. Liquidity was swept, but none of the candlesticks closed below that order block. So still this zone was a valid zone because it did hold price. So that's that. You can see this high invalidated over here, and you can see this one, it's only wicks, nobody close above, none above, it's just wicks, piercing of the wicks. It's basically a stop, they are just hunting for stop losses, and so it also respects flip zones, this pair, so that's why I love it. And also it respects the ALS strategy. So we head into the 12-hour time frame. The 12-hour time frame. The reason I came to this 12-hour time frame. Your ALS strategy, what is that? Asian liquidity sweep system. Let's say yeah, Asian liquidity sweep system. Yeah. So that's ALS, short form too. It's just a fancy word. So just a moment, kwa daily there's something I have not done. We can see this impulsive move, it left an imbalance, right? Yeah, it is that zone, a demand. Why is this demand valid? It made a break of structure on the higher time frame, daily time frame to be precise. So it can be refined to the 4 hour also. As I told you guys, pair where you see there's a 4 hour zone in here. So probably if you refine, you'll find others, but I don't like refining personally. So on the 12 hour, there was this impulsive move from the upside, ikakam chini. So it left out a supply, this supply over here. There's that supply. It has an imbalance. It has an imbalance like that. So currently, these highs, they have to form liquidity sometimes before the real move happens. So they grab liquidity, fill the imbalance, and then they go for the sell side. Okay, so they might amount liquidity coming down, then they grab it, they come here, and then they target whatever they're going to target, and then target the sell side. So you have to understand what price usually does. So I have that zone over there, and so watch it again internal sasa. On the 4 hour, still I'll leave this zone Evo. So I'll mark these wicks, and I'll want to clarify on what I meant for breaker blocks. So you see this zone, this analysis I had done it with Felix and Pablo. I remember Nilo host sometimes back, and also this zone. I'll mark this zone. So both of these zones are quite significant. Why? Price reacted at let's say psychological level, something 900. It's 900 coordinates. I think it's above. Yeah, 900 with sniper entries. So these zones, both of them, they had a 2 hour supply that got broken. Like kama hii, it was at the opening of the body. That one, opening of the body, and there's this other one. Here it is. That supply at the open. When I realized this pair does respect this thing, Focus and Dollar Printer, I ndo catch this move. It was on a Monday morning, and nilishanga why Focus ame make hii move ya kubuy
So that's when I started paying attention to psychological levels and flip zones and breakers. So hapo ndo nilianza kufanya research yangu. So since till then nimepata results, and one of the first results was in AUD USD, it was in gold, and also this pair. So you can see in a respect flip zones. So these zones also lazima ukuwe attentive nayo, how they play around. Kuna mtu amemiss huyu. Okay. So if you have questions on your flip, muulize huko kwa mwandike tu message, I'll go check. So this is the internal range. Nilimiss a trade hapa, but nikibacktest nilienda nikaiangalia how it played. It was a 30-minute zone last week, but it's okay. Sometimes it's not always you're going to get these trades. So you can see that market structure. It went, mitigated something, dropped, formed a market structure shift, and then it dropped, it formed a break of structure. And so the internal price leg, it's this zone. So these are internal range, internal low, and these are external high. So acha ndatoa hiyo liquidity, that's our external high hapo juu. And so at the moment that's what I have on here, and then you can see there's an imbalance in here. Imbalance, then I'll mark this indecision, and we'll have a look at it later nikidrop kwa 1 hour demand. So this price, it reacted on this week up and down. These are weeks. And so when it reacted on that week, in the 1 hour, it left. Okay, also on the 2 hour, you can see there's a small pocket of imbalance. Small pocket, yeah, of imbalance over there. Then on the 1 hour, wait, 90 minutes, do you have anything? Yeah, 90 minutes, you can see there's an indecision candlestick, right? So on the 1 hour, 70 minutes, these are minutes that I can, yeah, on the 70 minutes, you can see there's that order block. And so for conveniences purposes, kwa wale wajalipia trading view, so I'll go to the 1 hour, which everyone is more comfortable. So there's this zone. So here is a mitigated supply, like that, and you have this zone over here. So what can you anticipate? I won't tell you to enter aggressively. If you want to enter aggressively, okay, if so long as you manage your risk, you can up something like that, pushes to the downside. That's what I would expect on this pair, or probably it can validate and go to the 12-hour, 4-hour supply. Yeah, and so huku chini kwa nimemark a demand, and I told you I'd mark the wicks, so I'd mark this one over there. So we have a clean demand. This demand, you can see it caused a break of structure, internal break of structure, like that, to the upside. It mitigated this zone and probably mitigated this week. So this zone was mitigated like that, and then the wicks were also mitigated. So ukienda kwa lower time frame utapata kuna kitu hapo ndani into lower time frame. So you can see it mitigated and then ikaenda juu, and this happened during the London opening, so 8 AM in London. So I would love to see price inda ambia mwingie tu na confirmation, msijaribu kuingia aggressive because mnaona lows zinakuwa violated, so you can enter with a confirmation entry. You either wait for price to do something like this, 15-minute change of character, whatever time frame utapata your chance, just use it. So this is what I would expect on this Euro GBP. Kulikuwa na mtu ana swali? Okay, there was no one. And I'm sorry guys, sikuanza na Dixie, but let me touch on it. So Dixie, the dollar index, I usually call it the Dixie, or you can call it DXY. So there was this imbalance in here, and there's this guy called Alex. I told him, and I told you guys, all of you guys, last week, before we start selling EU, before we start selling GU, I would love to see it fill this imbalance first, this weekly imbalance,
And then as it goes up, okay, I'll mark this imbalance in here. This is a weekly imbalance. So last week I had told you guys this, I think on Monday, Tuesday. I told this is what I would love to see. And so there's this demand over here. This is a weekly demand, and unaona price ina trade into it on the weekly. So dollar printer zima hiyo mic yako bana. So acha niache hizi vitu hapa. So there's this demand over here, that one. It's a probable zone, I'm not sure, but let's see if price hold, ita hold juu tuko na CPI. We have CPI, so wacha tutaona kama itaweza kuhold. So on the daily, the reason I marked that zone, you can see this is the weekly OB, so mimi ndaiacha hivyo. I would love to see the reaction inside your weekly. So you may feel the weekly fair value gap of which nilikuwa nimewambia, and also if I look huku juu, price ili react kwa breaker. It went through and it came, retested the breaker, and then ikaenda. This thing will always happen from time to time if you're keen, hata sometimes in the lower time frame if you're keen, because usiexpectingi price tu irudi tu kwa supply yako tu kila saa, supply and demand. No, just add a little bit of arsenals to your trading journey. So you can see price ilienda mitigate, imeingia ndani ya hii fair value gap, and so ndani ya hii gap ya weekly we have this daily zone over here. So acha ndatoa hizi to keep my charts clean. Then next week niende gold, alafu tumaliza session na maswali. So kuna hii zone, so I'll mark also these weeks. So kuna hiyo zone supply, I'll mark this week also so that you can see the order flow this week. Yeah, hapo. So that's a zone, and then also this is a zone that was never retested. So hii ni mitigated kidogo tu, acha kungorota. So sorry about that guys. I'll mark the weeks kama kawaida, and there's this week also nimemaki yote. So let's dive into the 4 hour and see why I marked hizo zote. Wait, daily achanze shorten, sika vitu refu hapa. Okay, perfect. 4 hours. So on the 4 hours, it is the reason I marked the week, your daily to the week here nini sell, it's because of this. Unaona kuna a daily zone, and also I marked a week, your week. So the high of the week ni hii and the low ndio hii, and you can see ili react on a 4 hour supply. Also weeks are quite important. Ukizimark, very important, very very important. Okay, so those are my zones. So I'll clear out this and leave that. Acha niache tu. So here it is, like that. Yeah, to the high, like that. Hivyo, perfect. So here we had a bearish order flow on this pair. It reacted on that zone. Price created an inducement. It left a supply first. Here, like that, and then an inducement was created, which was this zone. Acha niweke laptop yangu kwa moto kidogo tu. So yeah, this was the inducement. Yeah, it was. So this was the inducement. The reason that was an inducement, you can see this was the break of structure. This was the market shift up here, market shift up there, and what else do I see? There was a inducement level here, and nilikuwa nimeambia guys to the group last week on Friday before after market open, so before market close. Yeah, so before market close nilikuwa nimeambia Alex, this zone itakuwa inducement because it was visible on gold,
gold ilikuwa na sell supply, ilikuwa visible kwa EU, ilikuwa visible kwa pair gani nyingine sijui ka GU ilikuwa nayo. Only AU was the only pair that got respected, the 4 hour demand. So hizi zote ukiziangalia zote zilikuwa built on Asian liquidity. Hizi zote sometimes price ikiwa imeopen itakuja midpoint of the Asia, then it goes, but this was basically Asian liquidity. And kama mmekuwa mkisoma FX mnaambiwa during Asian time market when consolidate. What is consolidation? Liquidity. And so I expected this low, this position to be taken out. So kidogo tu mam so sorry, I was checking kama ina record. Perfect, it's recording. And so we can see the order flow. So hapa juu tume stack up buy side liquidity, which I would expect ikuwe taken out. Hizi zote we have this supply over here. It might be used as a, I'm not gonna say it will be used, but it might be used as a flip, because you can see ilifanya hiyo kitu hapo, mitigation, order flow mzuri. It might be used as a, so missy market maker, so price might come, give us a fake choke, and then it rallies, and then it comes back, and then iende. So it might do something like that hapo kama ita react vizuri hapa kwa weekly zone. So that's what I have on Dixie. Yeah, and so wacha tuende gold. Kuna msel kama sema gold, wacha tuone gold how it is. Kwa wale mko kwa AJ, cheers, mwachia trade run vizuri. So 1 week. So let me just clear out everything so that you guys mnaweza elewa. Perfect. So on this zone we have this weekly OB hapo. But first, before we mark the supply and demand, let us mark what was happening. We saw this low being taken out, and then we also saw this low being taken out, and then we printed another leg here. Hii leg inakaa triple bottom. Kwa watu wamefanya hizo concepts za nitogoje hizo ma trend line hizo vitu sawa nilifanya, but it's been a while, nili undo everything. So you can see in the price leg tuko nayo, and so we have this other zone here, this fresh supply. This supply nakumbuka a friend of mine kwa group naitwa Leonard alikuwa insist kwa say price might go there, and right now I see what he was seeing. So here it is, that's the weekly zone mitigated, and the weekly zone. And so wacha ni drop kwa daily one day. And so guys, mnakumbuka nikiambia flip zones ni muhimu nimejaribu kuonyesha from time to time, so I hope mtaenda mu learn on it. Acha sasa nionyeshe how it works. This was a very good one. Kwanza ilipeana mbili. That was this one. This was from the daily. How does a flip work, or a breaker, whatever you name it? You see this supply? This was a supply created. Price came mitigated, but you can see this low in my markup. This was the low, but price really failed to take out. It only took out this one, but it didn't take out this one, this major one. We had a continuation supply hapa ndani, so chani maki zone hapa mahali. Wacha nisita mark. So tutaangalia huko chini pia. So you see this zone, price ili come, ili tap into the opening of the candlestick. Opening yake, here it is. This is the opening, and look, ndio zone ilikuwa respected. Look at where the candlestick closed. Zote zili close above the order block. Kuna mtu amefungua mic. Kuna swali? Okay, so it closed above. Hii ilikuwa sniper entry. Kama ungekuwa na hii sniper imeenda vizuri sana. So hapa kulikuwa na confirmation entry kwa hizi weeks hapa mahali kulikuwa na confirmation entry. Also pia hizi zones kama unaogopa kuingia, after confirmation entry it might go through. This zone ilikuwa fiti kwa sababu ili invalidate this one over here, this supply also bwana, ili invalidate your supply.
came back, rallied through it, retested, nika push, but not all of these zones zitakuwa zinadu hivyo. So chani drop. This was the daily. We've seen the price leg. Tumeona structures zinakuwa taken out. So this was a significant high, got taken out kama hiyo. And so on the 4 hour, so 4 hour we also had the same thing, but this time it was different. Yes, siku nakumbuka tulikula kidungi hapo tukiwa na focus, lakini aliingia the next day akajama on a Friday NFP. Was it Thursday? On a Thursday na Friday, yeah. So alibuy kwa hii demand hapa na watu walipewa free setup, and sijui kama mlichukua, but najua dollar printer alichukua, Leonard, Focus, yeah. So you can see this one. So price kile ilifanya ili week out hii zone, ilikuwa news, sijui ilikuwa news ya interest rate, sijui kama ilikuwa CPI, but nikirudi 2nd November 2nd November usiku kulikuwa na hiyo news na tulikuwa tumeanticipate vibaya sana. The only pair yenye ilinipatia kitu mzuri ilikuwa GBP USD, so nilikula loss kwa gold, nikakula loss kwa AU, but GU ili cover everything. So it was a good zone. So back to what I was saying, you see this supply ilikuwa mzuri, but it got invalidated by the news. But ukiangalia the week, look at where the week ilienda close huku chini, price rallied above, ikakam ikatumia orders, accumulate orders, fuel na ikatoa hii high na mpaka saa hii. Okay, look at hapa pia tena 4 hour supply ndio hii hapa. So I guess ilishika ilikuwa ile daily, yeah. So kwa ulikuwa unaogopa, kulikuwa na 4 hour supply hapo. Look at what price did. Ili mitigate, it rallied above, easy, came back, mitigated a 15 minute supply hapa ndani. Hii nilikuwa nayo. Same thing will always happen. Channel check nyingine. Yeah, it is same thing, itajirudia every time. The same thing. If you guys would just put in the work, hizi vitu zitakuwa rahisi kwenye kuangaliaga. Very easy for you guys to see if you just decide and put in the work, because wengine wenyu you're not willing to sleep at 4 am, but anyway, si shida yangu. So back to analysis ya gold ya sai. So the reason nimeenda to the 6 hour gold, nilikuwa nimemark a 6 hour supply, which was this one. So ndamark pia hiyo week because kuna koga na hidden obis, and I think price ili try to invalidate, but you can see the weeks ilitoa 2 weeks peke yake, but haijakuwa invalidated completely. So tukiangalia hii structure, it's quite bullish, eh? Ni kama hizo zingine. So there was this over here. Price reacted kwa this week and the gap, your week na hiyo gap hapo. So I mark the gap and the week. So I think nishawafunza pia gap trading. Gap trading is also a thing, and it is very beautiful to trade a gap. Zinakuwa sure bet. So price hapa ili react kwa hiyo flip, and so I'll mark this weeks and I'll leave it out hivyo. So there will be a demand, and hivyo. And so tukiangalia order flow ya hii kitu, price ilienda ikienda juu, so there was that, ndio, and then it didn't come back. It reacted on what, ile flip again, ndio hiyo. Price came back, mitigated demand hapa ndani. So tukienda tu kwa low time frame tutaona mitigated hiyo zone. So mitigation, and then also what else, yeah, I'll mark this body and that week mitigation, because kuna vitu hapo. So hizi trades zinapea kila mtu chance. Mimi hata nashangaga watu sometimes muone aje, but if you practice utaziona. Sometimes hata mimi nazimisa, utazishika zote. So you can see that series of mitigation, and the last mitigation ni hii, ni iko unmitigated sahi.
So hii mchunge, hii mnaweza kafagiliwa, siende kuitrade na confirmations. The reasons nasema hivyo, Thursday tumeona kuna inaitwaje, kuna news CPI and all of this in liquidity, so ilikuwa imeform trend line pia hii. So if I mark from this zone to ile high kidogo tu hivyo, na ni mark from the low iko hivyo. Wait, ili mark aje? Yeah, from this low, from this price leg up, from that low. Ukiangalia ilienda ikiform kitu kama hiyo, pattern kama hiyo. So that's a thing also. So hii yote ni liquidity, and so the reason nimemark hizi weeks, what the hell, the reason nimemark hizi weeks ziko hapa chini, it's a significant week for me, very important, because it traded onto a daily flip 4 hour pia, and price rallied above na ikacha a demand. So cha tuingia internal range in the 2 hour. Yeah, on the 2 hour we see nothing. So mnaona it mitigated something. You see 2 hours, you see 2 hours. Price is always printing correct information. Ukiona sometimes umemake a loss, usijam, kwa sababu nakwambia you only perceived the wrong information. Hivyo ndio vile mimi nitakwambia, the information you took was wrong. So you see, flip the same thing, fails to take out the low, price rallies above, it get used, and then price inaendelea. So target yako ingekuwa this high, and so you can see ilienda vizuri. Naona kaacha demand, flip demands zinakuwa mzuri. Ona price rallied above, so unge stop loss to break even, capitalize. Yeah, so this is the 2 hour. 1 hour, still the wicks are big. Nothing, we can see this indecision, but on the 30 minutes, this is the last pair. Then nisikia maswali zenu guys. Was it 30 or 15? Come on, don't. Kurudi mpaka huko ni stress. Back to your price. No, sorry guys, it's not this week, it's not that week. Sorry guys, it is this one. I'll say sorry on that. This one ili mitigate 15 minutes on, nimekumbuka, then it will be this one. So I'll take out this. There you go. So demand, so 30 minutes. So come on. Yes, perfect. The weeks. So this is the week opening, and this is the nini, and so here comes the 30 minutes demand. So that will be my structure. So back to 4 hour, back to my side. Yeah, so that's the structure I have, and also this one. So this one, it might be invalidated, it might not be. So what I can say, just wait for a move kama here, and then you go up with it, then you can capitalize on it. So yeah, so that's all I had for tonight for you guys. May catch on a couple of pairs. So if you guys have questions, naweza fungua mic, Ketson, Dixie waputa tupe hii record. Yeah, hii recording focus ndo atanini ata post, mtaipata. Yeah, nimerecord. So question guys, anyone with a question? Fungua mic, open mic. Huu ni dollar print. Fungua, Saimo fungua. Anyone? Fungua ni mic. Turudi kwa hiyo chat ya gold. Gold. Perfect. Niko hapo. Kuna kitu nimenotice. Mimi nimenotice ndo ninamia before out leo kwa next session, so nataka nikuonyeshe. Uenda kwa hizo supply zimefail zenye zilireactiwa.
the supplies zilikuwa zina react from the daily ones ama hizi 4 hour? Kuna hii moja hii There's this one and then ilikuwa ya daily sasa, ndio and then ilikuwa ya daily. So one thing alisema one thing nini, kuna hadi nyingine niliona huku juu bado acha nikuonyeshe aspect zenye zina nini. Kwa somewhere hapa. Unaona hadi hapo juu iko hapa kwa time frame nyingine, but unajua price ni fractal. Price is fractal. Yes. Idea ni kukuwa na nini imefail, supply ama demand ama kukuwa na break, hiyo ni the same. Kitu kama breaker kukuwa na supply ama demand imefail. So enda sasa kwa hiyo ya kwanza hapa hakuna yenye naona hapa ama ya daily. Unaona supply after kumekuwa na candle close, unaona after ime nini candle close, candles ka 3 hivi zime close after hiyo nini, ndio. So what we do, unaona hapo kwa hiyo supply zone ama kwa hiyo rectangle hapo ndani kuna unatafuta kama kuna fair value gap hapo ndani ama imbalance, unaona? You might also find a demand hapo ndani pia or a supply sometimes. So mostly tafuta imbalance juu here his reason as to why unatafuta fair value gap. Fair value gap inakwambia kulikuwa na a lot more buy orders than sell orders, ajili mingi hadi zikaacha gap kwa na more buying than selling kwa hiyo area. So itarudi hapo ku price hapo, unaona? Okay. Nizime bana. Okay. Nazima bana, oya. Sawa. Timu nazima bana. Haya baadaye. Haya Simon ulikuwa na swali. Ask a question Simon. Ni yangu ni hizo psychological numbers unazijuanga aje? Psychological number. Okay, psychology. Focus bana. Uko na ile PDF. So hiyo PDF nilichukuaga kwako na nilipoteza data ya simu. So tumeo PDF. There's a small document Focus alikuwa ameprepare last year around huko nikimjoin June July, around that time June July probably March huko. So but psychological numbers kwa inapatikana with the numbers ending with unaona hizi double digit number kama 0 0 0 ngoja kidogo tu miss, like for example this trade on AJ entry yangu at first ilikuwa 700 something 700, but I came again nika measure midpoint hiyo candlestick, okay, midpoint just to reduce risk and just to reduce risk and basically risk. So nikaenda up to a psychological number 800. Focus CG alikuwa ameka exactly to the midpoint, but ukiangalia hii nini yangu iko slightly below the midpoint, that 800 ndio hii. So kuna time nilikuwa na misingi matrades na Theta Paperstone. Kama ulikuwa mnakumbukaga hiyo, napata niko na setup kali but na miss trade manze, naanza kuteta. So nikaanza kucapitalize on this psychological numbers. So most of these psychological numbers nilikuja kupata they do work. So napata either iko slightly below ama iko midpoint ama hata opening. So nikiangalia opening of this candlestick itakuwa kwa 710. So 700 it's around there. So psychological numbers huishaga na hizo ma 00, ma 50s, 30, 20s, unaona? Numbers kama hizo. Zile numbers zenye unaona zenye ziko si 16, si 14, si 13, hapana. Ama saa zingine hata with double fives kama 55, 35, 85. Some of them they do work. So kama hili react kwa 805, hapo kuna 805, kama ulikuwa kwa 802 uliingia, but 800 ile work on this one. Hebu ndaambia Focus atafute kitu. Na sometimes back tunaambia. Anyone with a question? Anyone else? Joy Sylvia, it seems kuna question. Yes, please ask if you have. Namaskar shy guys. Okay. Which news events bring a greater shift in market structure? Okay, high impact news was gonna bring impact. Ziko na impact. Also medium impact. Some news unaweza ona ni medium but inaleta kitu mzito. So news kile naweza kukwambia you have to group them into two. So this is what my friend Ketson aliniambia back then.
So he told me what yeye huwa anafanya. Okay, nilikuwa najua kuna news major na kuna news, so yeye akaniambia nilikuwa na information about seasonal tendencies hizo zote, and hizo zote zitamoviwa na news also, but structure is king. Msahau hiyo, price is never wrong and it reacts to something. So try to group them into macro and micro. Micro pia ina impact, macro pia ina impact, so sidharau news yoyote. So put them into two, macro and micro. That's the easiest thing naweza kukwambia you do, macro and micro. And hizi news yenye wewe unadharau ati hizi ma speech hizo, I remember back in August, ndio nikiwa hapo focus anafunza hapo maskill 2-3. Nakumbuka on a Friday evening, also tulikuwa na boy anaitwa Brian FX, kama mnamuona hapo kwa WhatsApp. I remember tulikuwa na setups EU, USD card, USDJPY. So USD card ilikuwa na a potential short, clean, ilikuwa clear vibaya sana. So nilikuwa nimesema hii account, so that's when nilianza kulearn lessons na risk management and all that. So nilikuwa naona focus amekaga full margin. Nikasema hii wiki ni mimi na full margin, but sikuwa nimeona kuna hiyo news. So mimi ni nani, nikaweka trade hapo, nimeingia full margin. Si mimi nikaenda zangu Friday, naenda kutembea kwa forest huko Karura, shughuli zangu. Nilirudi nilipigwa na butwa, account ilikuwa imepigwa vibaya sana, losses. Hiyo ndo the last time niliachia opposite ya full margin. So it does happen. So msikia mnaingia news na full margin. So hata hizi news kama ma speech and also the same speech, Apple the company wali lose do, billionaires Elon Musk, billionaires wote walikuwa na lose do. Wanachukua pesa wanapea watu. Ghafla binvu unapigia focus Monday bana. Psychology imekuwa messed up. Waambia hiki mpaka naogopa ku trade. I had the capital, but sasa shida ilibaki nimeogopa ku trade. Geo full margin. But sometimes this is what I can say. Kuwa na different accounts. Trust a broker, kuwa na different accounts. Kuwa na account ya day trading, kuwa na account ya kuswing, kuwa na kani time ya news. Unaona hii news ni ya impact. Chukua hata kani 3,000, 5,000, depends na mfuko yako and what you can do. After news, trade news, kama unajua kusoma news, weka limit utaweka, usiweke stop loss, interpret news, cheza kiwewe, flip account, easy as that. But ukienda na real accounts zako, utaumia psychologically. That's all I'll say. And hiyo ndo focus pia alinifunza. Ni kuwe na different accounts. Ukiangalia accounts zake, yeye huwa anazigrow. Ako na major accounts. Hizo zenye anatumiaga kwa group, hizo ni account ndogo. Ako na major accounts, akiweza onyesha mtamtumia watu. So basically news, be careful with it pia. Sometimes squeezy like November, December and October. The last time I traded news ilikuwa September and ilikuwa poa. Wait, ilikuwa September. President alikuwa so nini? Was it August? August, I guess. That was the last time I trade news and it was a very beautiful thing. Nilitumia set up kwa group, watu wakacapitalize and kila mtu alienda vizuri. Gold pia watu wakaenda vizuri. So news it's a tough thing. Sometimes you might be right, sometimes you might be wrong. So example, November, NFP ilitokezea vizuri, jobs were added. But there was a small data yenye watu wanadharau, unemployment data. It turned out unemployment ilikuwa rise. Jobs were there, but unemployment will rise to 3.6, then the next time 3.7. So that 1% of increase can make a difference for market. So news is important. Yeah. Any other question? Guys, msikuwe shy man. If you want to do this thing, kuwa open. Hata ukiuliza swali ya ujinga watu wakucheke wangu, ni sawa. We provided utatoka hapo ukiwa umejua swali yako imejibiwa. Utajua ukiwa umetoka hapo na an added knowledge. Question. Kawe ni mshai, tuma text basi hata. Question. Okay. Kuna mtu ana question. Focus okay, thank you guys for joining and those accounts zinaweza kuwa MT4 ama MT5. Okay, account it depends. Wewe mwenyewe ndio unajifungulia. Fund account yako ukitaka MT4, preference ni yako. But sasa kwa watu wa iOS kama sisi atu receive updates za MT4 na MT5 zilitolewa na iOS jinga ya Russia. But kama uko na Android, MT4, MT5 any can do. Depends with your personal choice. Question? Any other question? Question, guys?
Okay, focus. Kuna stuff ulikuwa unataka kuambia about ile app ya news. Diana, welcome. Focus hapo. Hey, focus. Haya, ongea. Acha ni screen yangu hapo. Onyesha hapo watu vitu ya news bana. Okay. Timu amepresentia hapo hivyo presentation nyingine poa sana. So kama umekuwa ukipay attention, I'm very much sure that kuna stuff fulani new yenye umelearn and you should have write it down kama ni something new yenye umehear for the first time. That's the purpose of sessions. Okay, kukuwa na presentation, try to at least write some information down ndo usizisahau. That way like utakuwa unajikumbusha kila wakati. But if you just follow like you don't note down stuff important, then at some point utazisahau. Anyway, so there are two stuff that I wanted to teach you guys. Ya kwanza last week nilitrade sana GU and hakuna analysis mimi nilikuwa nafanya sio ati na trading via manini. Nilikuwa natumia tu MT4 na MT5. MT4 because the broker anatumia yeye anatumia MT4. So nilikuwa na trade tu na strategy moja and hiyo strategy ilikuwa inalipa. Hiyo strategy ya ku trade divergence ukitumia Osam oscillator as an indicator. So most guys reached out wakiniuliza how does that work? Ni simple tu, the divergence strategy. Tuna QM, acha nionyeshe example hapo. Okay. So divergence, kutrade divergence ni rahisi. So you guys mnajua ku read pattern as in market structure, si ndio? So the market it's either printing higher highs and higher lows or lower highs and lower lows. So supposing the trend is bearish, the market inakuprintia kitu kama hii, printing the highs and the lows, the lower highs and the lower lows, na print kitu kama hii. So at some point you're expecting that this trend will shift from a bearish trend to a bullish trend, because hakuna siku the market itakuwa tu bearish ama iko tu bullish peke yake. No, at some point if the market was bearish, meaning the sellers were in control, then at some point the buyers will take control of the market. That is how the price moves. Unaona? And for let's say if the market is bearish and for buyers to take control of over the market, inamaanisha the buyers will have to take out a lower high ya hawa sellers. If the market is bullish and the sellers are to take control, inamaanisha the sellers will have to take a higher high ama a higher low ya buyers. So market inakuprintia lower highs and lower lows, and you want to trade the divergence. Sindio? Divergence, for you to trade the divergence, inabidi incorporate the indicator hiyo ya nini? Osam oscillator. Wengine wanatumianga sijui ni MACD ama sijui ni gani. I don't care about those indicators zingine because zinapatianaga fail signals. But nini indicator yenyewe mimi wanaiaminia inakuanga hii Osam oscillator. And hiyo ndo indicator yenyewe naweza nikako device ujifunze practice ujifunze venye ina work, because trust me it will help maximize your wins kwa market. Now so nimesema the market ina print lower highs and lower lows, lower highs and lower lows. Now kwa your Osam oscillator window, the price or rather inapanda hivi. So the market ina print lower lows, but kwa Osam oscillator the market inafanya nini? The market inapanda like ina print highs. Ukiangalia price kwa main window ina print lows. Ukiangalia Osam oscillator ina print highs. Then inamaanisha nini? Inamaanisha this the sellers wamefika threshold ya kusell and the buyers are wako sasa, the buyers wanataka kuingia kwa game. So at some point you should be expecting for price reversal ikifollow direction gani? Ikifollow direction ya Osam oscillator. So itafanya nini? Itapanda hivi. Let me draw vizuri. Sorry guys, mimi hupenda kutumia simu kufanya analysis. So usishangae msiana mbona anatumia simu badala ya laptop. Kutumia mouse ya laptop ndo niwe inanipea stress. So I want you guys to pay attention. Ukimaster hii chenye nakufunza hapa hivi,
itakubenefit sana. Of course kuna some videos zenye nilitengenezanga nikiweka kwa YouTube channel yangu za Musculator, so unaweza ukaenda pia huko ukaziona. So once I guys, it's supposed to be like this. So anytime uko kwa market, yeah, uko kwa market unatumia let's say your MT4 ama your MT5, alafu uone the price or the market iko on a bearish trend, kisha unotice kuwa that imeprint two lows zenye zinafuatana hivi, alafu kwa your Musculator imechora kitu kama hii, the price ikipanda hivi, then ingia na buy na hii direction ya Musculator imeprint, ingia hivyo, itakupea kitu kama hiyo. Aya, if kwa price window the price imeprint highs mbili, so hii inaweza kuwa, so this line it does not necessarily have to be at kwa higher lows hapa hivi, no, it can be pia hapa juu, bora tu like ikupatie some sort of divergence, like uone hii huku hivi inapanda na huku hivi inashuka, huku hivi inashuka na huku hivi inapanda, so unaingia na direction yenye Musculator inaonyesha. Sasa nione kama nitakuwa na example hapa. Guys, mnanifollow ama najiongelesha peke yangu? Unajua saa zingine siwezi jua. Korada bro. Oh. Kwa hiyo place ya ni. Basi nakuanga ya indicators. Musculator. Yeah. So, tufanyaje? Tuende kwa chat. Mbona ziko mbili? Ama nimeopen mbili? Okay. Okay. So for example ni kama hapa. Mbona nifanyie kiasi tu. What? Kwani okay guys, kiasi tu. Kuna blunder nimefanya hapa. Indicators hapa hivi. Appearance. No, nakuanga. No, kiasi tu. Indicators hiyo ni iko wapi? Yeah, it's supposed to reflect. Wanna reflect. Okay. Sijui mbona. Yeah, so una kitu kama hii. Price imefanya nini? Price hapa ili print low mbili. Low na low. Kisha huku mbona jichori? Okay. Nimemiss trading view yangu, ni rectify baadaye. Okay guys, I'll make a video alafu nitume kwa group. Hii inaniwestia time hapa hivi. Nitatengeneza video ya hii what I'm trying to address hapa hivi, alafu ni share kwa group. So tegea kwa group. Kama huko kwa group
Timo ni group admin hapo hivyo, atatuma link hapo hivyo, mtajoin ama you guys reach out to him. Nitatengeneza video ya hii Oza Oscillator nitume kwa group, but kuna zingine nilikuwa nimetengeneza already kwa YouTube huko hivyo. Anyway, that aside, but I really wanted to cover this stuff with you guys, but someone fuck. Anyway, CNBC hapa. So nilikuwa nimesema mdownload hii application ya CNBC. And the reason nilisema mdownload hii application ya CNBC is because huwa ina offer fundamental news. Alafu if you guys like if you when msi una trade Nasdaq ama US 100 ama US na nini na US 30 ama Dow Jones, hii inakupatianga like kitu kama a signal ama mimi upenda kusema confluence. So let's say kwa your trading view umefanya analysis yako. Sasa sitafuji nitatoa aje. So let's say kwa nini yako naona venye market inakwanga na ujinga. Yani nas. Stuff nitaitoa aje. Kuna mzee anza kanisaidia? Yeah? Yani ile nas 100. Nimemiss. After imechapa imegonga sell. Kitu da upuzi imetubia bora. Hii stuff inaniharibia mood. Kuna venye nilikuwa inafanya hata fuck. Anyway, nilikuwa nasema if uko na hiyo application ya CNBC, huwa inakupatia some sort of confluence kama unataka kuingia either long, kama unataka kwenda either long ama short. Mtu akisema nataka kwenda long anataka kubuy, akisema nataka kwenda short anataka kusell. So, umefanya your technical analysis, umekuja umeidentify your key levels zenye uta-trade, umeidentify your POIs, umeona place yenye una expect some sort of a price reaction, price ikifika hapo hivyo unaona place yenye una expect price ita reverse maybe ama ita continue with the move. So unaenda kwa hii CNBC app. Now you're looking for confluence ya CNBC. Unatafuta Nasdaq ama let's say si unataka kutrade Nas, unatafuta hiyo Nasdaq, unakuja hapa kwa market. Kisha una scroll, unatafuta place imeandikwa Nasdaq 100 hapa hivi. Ndio hii. So currently unaona hizi stocks like mingi ziko in positive, alafu kuna zenye ziko in negative pia. Hizi ni stocks zenye ziko mingi ziko okay, I can say ziko like 50-50. Kuna stocks zenye zina perform vizuri na kuna stocks zenye zina perform vibaya. So if uko so confidence kuwa the stock itabuy, then ukikuja kwa hii application, ukuja hiyo side, uende kwa hii markets hapa, kisha click on it, alafu kuja hapa kwa Nasdaq, alafu uone hizo stocks zote ziko in green, then hiyo ni confluence tayari. Hiyo inakupatia confluence kuwa the stocks zina buy, the stocks zina perform vizuri, so unaingia na buy. But if the stocks ziko in reds, alafu maybe mfanye your technical analysis, like unaona maybe ati ita sell, but ukikuja kwa hii map, kwa hii application, unakuja hapa kwa Nasdaq, unaangalia hizi stock unaona ziko in reds, then usiingie na buy, ingia na sell. Look for place yenye unaona price inaweza maybe ika reverse na ikaanza kusell, because inakupatia tu this just an indication of where the stocks zina head, unaona. So kama hauna hii app, kindly download. And pia nataka kutengeneza a video kuhusu hii, alafu pia ni post kwa YouTube pia. So umefanya your technical analysis maybe on US 30 and unataka kuingia na buy because the market structure inakuambia kuwa US 30 inataka kubuy ama inataka kusell. Let's say inataka kubuy, si ndio? Unakuja kwa hii CNBC hapo, kisha unakuja kwa hiyo US 30. Ukiangalia kwa stocks, unaona stocks maze ziko in greens. Iko in green inamaanisha nini? Inamaanisha hizo stocks zina perform vizuri, unaona. So kama zina perform vizuri inamaanisha nini? Inamaanisha you can enter with the buy, unaona. Hiyo ni confluence tayari umepata kwa setup yako, unaingia na buy. Kama ulikuwa unataka kuingia na sell, alafu unakuja kwa hii application, kisha unapata hizi stocks zote ziko in reds ama most of them, let's say 60 or 70 of these stocks, 60 or 70% ya hizi stocks ziko in reds, then unaingia na sell. I don't know kama kuna mtu amepotea hapo hivyo, but it's just like it's easy. I think sijapoteza mtu. It's easy. Kama hizi stocks zina perform vizuri, ingia na buy. Kama zina perform vibaya, ingia na sell. Wacha naonyesha example. Hii ni US 100, si ndio? And as you can see, wacha tuhesabu tuone stocks ngapi ziko zina perform vizuri. So hii ni ya kwanza, hii ni ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. So 53 stocks out of 100 zina perform vizuri. What does that tell you? Inakwambia kuwa the shift between the performance ya hizi stock like ziko neutral, because half of hizi stocks zina perform vizuri and almost half ya hizi stocks zina perform vibaya. Umeona 53 stocks zenye zina perform vizuri, 47 zina perform vibaya. And kwa hiyo kwa nini kwa start hapo hivyo umekuja umesema let's say nasema nitaingia buy na sell, but umeenda huko umeona kuwa 53 stocks zina perform vizuri, 47 zina perform vibaya, meaning the equation hapo hivyo it's almost equal. Now why would you still sell instead of buying? You would sell instead of buying because as you can see NAS imekuwa ikishuka, imekuwa ikibreak structure to the downside up until this level where the price took out these two equal highs. So meaning the price pia inataka kufanya nini? The price inataka inaonyesha some sort of inataka ku change direction. Mbona inanisumbua? Si nimeblanda na nini? So in correction inashuka. Timu unaona vile inashuka? Yes. So in correction, unaona in correction price ilikuwa inashuka breaking structure to the downside. Ikafika hapa hivi ikatucreatea two equal lows. Na hapa hivi pia kuna equal highs. So ika pull back as some form of correction, but target yako ilikuwa hapa hivi. Na umepata confidence kuwa 53 stocks zina perform vizuri, alafu 47 zina perform baya. What does that tell you? The struggle, kuna some sort of indecision hapo hivyo. So kama kuna some sort of indecision, alafu ipo eye yako like it's still fresh, utaingia na sell hapo hivyo. Kama the sellers ama the stocks zote generally 70 ama 80% zina perform vibaya, then unaingia tu na sell because already you have that general knowledge kuwa the stocks zina perform vibaya. Kama zina perform vizuri, hii nini itakuwa invalidated no matter what. Kama the stocks zina perform vizuri zote like 80% zina perform vizuri, ziko like positive, alafu tu let's say umesema utasell na hapa, trust me this supply itakuwa invalidated. The price itafika tu vizuri, ikuje jifanye ina mitigate some stuff, iko some sort of a pullback, yani inashuka, alafu ina continue rallying up. Why? Because umeenda huko hivyo, kwa hiyo CNBC hapa ikakuonyesha kuwa the stocks zina buy. So why would you sell? The stocks zinakuonyesha zina sell. Why would you buy? Ni kama tu ukienda kwa market, you trade with the trend, you don't trade against the trend. Ukiona stocks zina perform positively, ingia na buy. Tafuta place yenye utaingia with buys. Kama stocks zina perform vibaya, tafuta place yenye utaingia na sales. So I think ni hiyo tu, sija cover vizuri, but nataka niunde video the moment nimemalizana na hii session. Nataka niunde video nikicover hizo ni mbili, two separate video, nicover hiyo ya divergence hiyo na hii ya stocks ya CNBC. I know sija present vizuri, but I'll try to present ni hapo kwa vizuri kwa. So I think tu ni, unless mko na swali. Muda watu ni shai huko ndani So na ulizi. Like I said bwana, okay. Ukinyamaza, the mouth that is closed can never be fed. Unauliza swali. Kama ukiona place maybe nasema na present kitu, then maybe kuna some contrary ideas ama contrary knowledge. Unasema tu. Ama kama maybe uko na swali, unauliza tu, usinyamaze bwana. Msikutu wanakondoo ni wale wenye pasta anasema tu kitu wanaitikia tu. Kanyari anasema fanya hivi, na wanafanya tu, they don't question Kanyari. And also focus kabla umalize. So namba nimeweka hapo kwa group, so mtu aseme kwa hii chat namba nimeweka hapo. So ukiwa unataka kuingia group, uko na maswali, just contact, utauliza maswali kwa group,
you'll be answered. It's basically a community that inasaidia wasee kukua poa in their trading. So namba iko hapo juu focus akimaliza, we just clear up the session. Yeah, I think mimi nimemaliza, unless kuna stuff mnataka ni address ama kuna kitu unataka ni address ama mkaa mko na swali. Okay, mimi upenda kuita wase, yeah? Uko na swali? Eh. Okay, hiyo kitu umefunza ina apply kwa currencies pia ama? Yeah, ina apply kwa currencies, kwa hizo sijui synthetics, kwa zote zina apply kwa zote. Oh. Yeah, of importance ni ati tu we master. I know nimepresent a rough sketch hapa hivi, sija present vizuri, but nataka kutry nataka kutengeneza video mbili separate, hiyo ya divergence hiyo na hiyo ya ya CNBC hapa. Ni outline kila kitu vizuri, alafu nitapost huko hivyo, kisha you guys mtazipata na huko. Okay. Anyone with a question? Yeah? Umeshiba knowledge? Oh, najua fanya nitazitoa. Anyone with a question? Focus. Focus. Mimi niko Yes, I'm na listening. mimi niko na nini na sasa, kwa hiyo kutrade hizo Nasdaq, mimi usikizi sijaelewa lot size ya kutumia kwa hizo vitu. Alafu na vile kusoma hizo pips zake. Okay, ina depend na broker ina depend na broker unatumia. Kuna brokers wenye okay, mimi naweza nika advice kama unataka kutrade hizi stocks, kindly use VFM broker. Hiyo ni broker unaweza kutrade na lot size ya 0.1, lot size ya 0.1 na za 100 na use 30 and anakucompensate vizuri sana. But some brokers hauwezi kutrade na lot size ya 0.1. Au standard lot size yao ya kutrade hizi stocks zinaanzia kitu kama I think 0.10 ama sijui ngapi. Yeah, 0. Mimi nikitaka kutrade stocks huwa natumia VFM. Yeah? Nauliza, kuna hii kitu nilikuwa nasikia msee akisema contract size. Mimi sijaelewa hiyo part. Inamaanishanga aje? Ni lot size. Okay. Wacha nikuulize swali. Unajua mwenye alikuwa ananielezea ni msee wa anafanya hizi ni ICT trader, unaona, so unapata anasema vitu kama handles. Mimi namuuliza hizo ni vitu gani? Okay, sikia, wacha niseme kitu. Unaona, kuna kuanga na hii mentality yenye mimi okay, si hata mentality. Kuna stuff mimi nili notice some traders huwa wanaportray like wanatumia some abbreviations zingine na terminology zingine zinakaa complicating. Yeah, for newbies, let's say ama trader mwenye anaanza kujifunza forex. So mtu anaambiwa sijui contract size, anashangaa contract size ni nini? Unasikia sijui inducement. Kisha anashangaa sijui inducement ni nini? Mwingine anakuambia sijui ati like wacha nikwambie hizi ni neno, these are just terminologies, unaona. As long as unajua what they mean, don't be swayed by hizi terminologies. Some traders watatumia hizi terminologies just to show you the level of the level in forex trading. Because mtu anakuambia kitu kama contract size, then definitely the way that ana sound tu utajua tu mazee umse hajaanza kutrade juzi. Because unaona ametumia nini terminology nyingine kubwa sana. But kenye anamaanisha tu ni lot size. Hakuna tofauti. Ndio maana nimesema mtu anataka kujua the advanced level ya forex, but ameskip the beginner level. The beginner level ni hizo kujifunza hizi terminologies, yeah, kujifunza story tu na introductory part ya forex, the terminologies, unaona. The volume that is traded on a daily basis. Wacha niulize, nani hapa anajua volume yenye inagonga traded on a daily basis kwa financial market? How many USD inagonga traded on a daily basis kwa financial market? The volume of USD traded on a daily basis kwa financial market ni USD ngapi? Niliona nini last week, kuna siku nilikuwa meeting nyingine hapo. Nikasikia anasema inakuanga 5.6 trillion kitu kama hiyo. Yeah, sio kitu kama hiyo. Ni hivyo. So kama haujui unapata mtu hajui like pesa ngapi inakuwa traded on a daily kwa financial market. Na nikutia ukianza tu hivi forex ni stuff zenye wewe unafunzwa. So it said mimi ni bo sana, but I'll tell you why. Let's go see stuff. Wacha niguzie some setups hapa hivi before we call it a night. Also focus toward on that too. Many traders, like for those who don't know vile the indices you work, the best thing kufanya ni you have to go to your broker's website. So every instrument your broker anakupeaga you trade, wanakuwaga wame-mention the way wanakuwaga wameka the instrument specification. So like for indices, you have to go and look at one lot, let us among currencies, one standard lot in 100,000 units of currency, pia watakuwa wameka one lot ama 0.01 lot ni
contracts ngapi, kwa sababu indices na trading ina hizo contracts, so unapokuwa unajua one lot ni contract ngapi za that indices, kwa sababu inakuwa different na brokers. So mtu anaenda kwa the website na confirm, ili ndio ukiplace trade next time siku mess up, kwa sababu unapata hapo unapata hiyo. Yeah. So mse usikuwa tu ati una nini tu like uki create account na broker anakuanga na hii section yenye ana address how ana present like the instruments yenye ana offer how hizo instrument like rules huwa wanaziitaje. Okay, basically ana present anakuelezea like hizi ndo instruments zenye you can trade with us, this is the way you can trade it. So try to read, uangalie ni instrument gani zenye huyu mse ana offer before like ucreate account na any brokers, because unapata kuna brokers wengi saizi, unajua anyone can just wake up tomorrow anafungua brokerage firm yake. Brokerage firm mingi ziko unregulated and wase wanalianga tio mazee, huyu broker ananitoka halipi, ama huyu broker spread zake ni mbaya, ama huyu broker sijui mazee anafanya nini. So read hizo terms zenye za huyo broker, kama hajakupendeza achana na yeye. After brokers ni wengi, angalia vitu zenye na offer zinakupendeza, yes, azikupendezi achana nazo. So I think kama kuna swali unauliza, kama hauna I want to kupitia some stuff hapa hivi. So hii nas imechapa stop loss alafu ikashuka. Now I want to show you some stuff hapa hivi. Mbona imetutoka? So channels na 8 hour. Kuna hiyo supply iko hapo, that is a continuation supply. The price dropped, rallied, creating a base, then it continue dropping. Focus. So Weka full screen. nimeka full screen. Tap is order. Oh, make a full screen. Okay. Weka portrait. Portrait. Iko portrait mode. Oh, yes, side nyingine. Nika bas perfect. Yeah, iko sawa, iko better. so kuna hii supply hapa, there's this continuation supply. The price dropped, ikaform a base hapa, alafu ika drop. So the art of trading supply and demand, ni lazima ujue which type of supply is it that you're trading and which type of supply of demand is it that you're trading. Is it a continuation demand? Is it a reversal demand? Is it a continuation supply? Is it a reversal supply? So hizi stuff inafaa ujue. Kama haujui types of demands and supplies, then rudi nyuma attend ufanye some research. Now kuna hii supply hapa hivi, ukiangalia vizuri price haijaitap bado. Hii ni kwa 8 hour time frame, but it's a key level ingine poa sana. Now nikikuja kwa 4 hour, utaona price ili trade kwa hizi weeks. Alafu kwa hizi weeks kuna pia hii supply. Unaona after supply imekuwa created hapa, after continuation supply was created here, price ilifanya nini? Ilishuka pia, ikatutengenezea some sort of supply ingine hapa hivi, kisha ikashuka, kisha price ika pull back, and this supply hapa hivi ikapeleka price chini kabisa. So price ika pull back for a secondary retest, kisha ikafanya nini? Ikashuka chini kabisa. Kisha price ilikuja for the third retest kwa hizo ni yote. So acha ni mark supply vizuri mpaka hapo. I hope naona nimetry yeah. So kuna hii supply ya kwanza, first continuation supply, kisha kuna hii second continuation supply. After it was created, after price imepull chini hapa hivi, ili pull back ikakuja kumitigate hii supply, kisha hii supply ikapeleka price chini up until this level, kisha ika pull back kukuja for a secondary retest. The secondary retest ndio ikapeleka price chini kabisa mpaka ika break structure hapa. Kisha after breaking the structure, price ikaanza like it's more of a inatafuta, inataka kugenerate some liquidity pia, because for price to move lazima kukuwe na liquidity ya kupush price, unaona. So ikatuwekea hapa hivi some equal highs hapa hivi. In inducement, retail traders atasema this is a good area to enter a sell trade. Yes, ako right. Yes, pia ako wrong. Why? Because me I believe hakuna story, the patterns huwa haziwork kwa the market.
ni liquidity ndio like the market doesn't respect the pattern, it respects the liquidity, unaona. So hii ni liquidity ya kwanza imekuwa generated hapa. Alafu as you can see nilikuwa nimemark chini hapa hivi price every highs and every lows zenye unaona kwa market, kuna some stops zenye zina reside below and above hizo highs and lows, hizo ni liquidity. So hii ni liquidity yenye iko hapa imekuwa grabbed hapa hivi. Kuna hizi liquidity zimekuwa created hapa hivi, this double bottom bado hazijakuwa grabbed, but hii liquidity huku juu imekuwa grabbed. So what does that tell you? It tells you that after price mitigate his supply, then you should be aiming for the price to take out this. Let me extend it. I think Timo amecover hii. So now these are two double bottoms. I can say that hii ni sell side liquidity and hii ni buy side liquidity. So when sell side liquidity is taken, aim for the buy side liquidity. When buy side liquidity is taken, aim for the sell side liquidity. So currently buy side liquidity imekuwa taken. Now what do you aim next? You aim for the sell side liquidity. But that aside, I was addressing why supply yetu imekuwa invalidated alafu ikashuka. So this was the main supply. Alafu hii supply ilikuwa a supply within a supply. Hii nitawafunza. So this is the main supply. This is the supply that created the move. This is the supply that created the downward movement. Hii supply hii. Because after ilikuwa created hapa, price ika pull back, ikaenda chini. Kisha price ikakuja for a secondary retest, mitigating 50% ya hii supply. Remember hii supply iko included na hii weeks hapa hivi juu. Now price ikakuja pull back, imekuja for a third retest, because hii ilikuwa test ya kwanza ikapeleka chini, ikakuja secondary retest, na hii ni test ya tatu. Test ya tatu imekuja ku take out all the orders zenye zilikuwa hapa. All the orders remember hii mitigate the 50%. Now hii imekuja ku mitigate mpaka the 100% because as you can see imetap mpaka hapa hivi juu. So all orders zenye ziko hapa zimekuwa mitigated. And our entry ilikuwa the 50% ya hii supply. Guys, mnanifollow ama najonglesha peke yangu? Tunafollow. Barada. Kadhi tuko na yeye mpaka mwisho. Hebu mtu aniulize swali ndio nijue mazee sijipresent peke yangu. Mimi nina swali. Actually si swali, clarification. Unaona okay, hizi ni vitu huwa zina happen kwa market and huwa ina happen from time to time. Like hiyo ni yetu tulikuwa stop loss hunt. Na unaona hii equal highs yenye ulikuwa umeweka hapo juu. Kuna hizo. Acha na hizo. Yeah, perfect. Hizo. So unaona hii ni kitu hii kitu imekuwa ikifanya. So ukiangalia kulikuwa na supply hapo, si price ili react from a breaker and then it traded to the downside, ikatufomia a minor BOS, not a major but a minor, and then ikaacha supply, sio? Kwa hiyo hiyo mali umeweka kitu kama equal highs, then ika weak out, body iko close before, body iko close above but below your OB, and then ika drop chini, ikaenda ikatufomia equal lows, then imerudia the same thing yenye ilidu imetu weak out, ika form almost relatively equal highs, which is an equal highs, ime weak out your zone, and then say price ina drop. So hii kitu nikaa imekuwa na hiyo pattern ya weak out alafu inaenda. So what nilikuwa nayo kwa hiyo 4 hours, jiwe naona uko ndani ya 8 hours focus ama uko ndani ya niko 4 hours. Hiyo zone yetu ilikuwa continuation supply. So ukiangalia kwa 4 hour, if you mark the order flow, so ukimark 4 hour zone, price ilipush chini, ikaform a market shift, and then there was a retracement. Price reacted on that 4 hour supply, ika drop chini, ika form BOS, ndio ikarudi ka react kwa breaker, and then say price ilikuwa tuna expect rudi kwa hiyo zone yetu, but hiyo zone yetu tulikuwa weaked out. But kuna watu wanasema ona claim wako ndani, so all the best for them. So kitu ningesema hiyo iko kwa equalize, but ilikuwa in form of an old high, hiyo yenye umemaka hapo, but kulikuwa na liquidity hapo because kulikuwa na liquidity. And basically tunaweza sema equal highs because liquidity ilikuwa ina rest above nini breaker, the breaker. That's all. Ona kulikuwa na momentum sana hapo, price ili consolidate and then ika push kama imeenda juu. Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kuongeza kwa hiyo nas. Si niko clear ama? Okay, so kuna mtu ana swali? Hakuna mtu ana swali. Nice. Hiyo ni poa. So nini ukikuja kufanya technical analysis,
kuna mtu amefunga mic yake. So always try at least to have to spot hizi zones ama hizi key levels hizi. Ukiwa na macho kali then uta benefit sana kwa market, but if you don't have hizo macho then opportunities mingi zitakupita sana. So hii trade it's a loss, na I can say ni failure to pay attention kwa market ama to failure to pay attention to details, but yeah, US30 zina positively correlate na nini na nitwaje na US 100 zote pia zina positively correlate na gold, but already nani amekava kuhusu gold, amekava most pairs I think. So Tim, umekava hizi stuff, ndio? Sitaki kuikurudia hapa hivi. Gani? Okay. AJ kila Hii mtu alikuwa setup, nayo. yeah? Hii AJ kila mtu alikuwa nayo, nili explain. Eje kila mtu alikuwa nayo, si ndio? Yeah, kama ujaingia hii trade uache upuzi bana. Unafanya mchezo kwa hiyo bro. Kitu iko bana. So okay, wacha siri nyingine ya nini ya kutrade hizi. Ukiona a demand that broke a supply, if a demand breaks a supply, then hiyo demand inakuanga a very probable demand. If a supply breaks a demand, then hiyo supply inakuanga a very probable supply. Tim will explain why I chose this supply and nikachana na hii. Nilikuwa nimeexplain kwa group but sidhani watu wako hapa walikuwa, I think a few people, but unaweza rudia, hebu rudia. Okay, so kuna kuanga na the extreme zones ama extreme supplies na kuna extreme demands. The extremity of an order block ina depend na nataka kutumia haro. Yeah. So this is the extreme one. This is the extreme supply. Is your extreme. But why did I choose to use this supply na nikachana na hii? Because hii supply inaonekana mpaka kwa daily. Ndio hii. Ukiangalia hii supply nyingine, it's a continuation supply on a daily. Dropped, rally to create a base, kisha ka drop. Alafu ukiangalia venye ili drop, ilikuwa ina drop massively with some impulse nyingine ngori sana. Alafu hapa kulikuwa na demand. So this supply not only broke this demand, but ili break with an impulsive move downwards. Hii supply hakuna demand imebreak. Because this supply ilikuja kwa hii demand, ikatest hii demand ikapanda, alafu a supply was created hapa, kisha hiyo supply ndio invalidate this demand. So hii supply it wasn't strong enough to break this demand. But this supply created here ndo ili break hii demand. Mbona nenda kwa ikawa? Nafanya ndio kwa 4. You see this supply, like I was saying, ilikuja kwa hii demand ilikuja ikamitigate, ikatest hii demand, ikamitigate demand, kisha demand hold, push price juu. Kisha a supply was created hapa, and your supply yenye ilikuwa created ndo invalidate hii demand, meaning hii supply it's a strong one compared to this extreme one. And as you can see, price ikakuja imetapa hapo hivyo, ilikuwa sniper entry. Team anasema yake alika some 800 some 800 ilikuwa somewhere hapo. Yes, 800 hapo hivi. I don't know yake alika wapi. But as you can see ilikuwa sniper. So his supplies zenye huwa zina invalidate demands, yeah? Ilikuwa kwa 91800. Kuna kitu kwa 91800. 91800 and then stop loss ilikuwa 30 pips 92100. So iko tu karibu na hii level yangu, but nini yangu iko activated just spread of which niliachana nayo. So my point is ama a key takeaway point hapa ni a supply yenye ina invalidate a demand, that supply inakuanga a high probable supply. A demand yenye ina invalidate a supply, then that demand inakuanga a high probable demand. So kuna sana naulizanga tio mbona umeingia kwa hii supply and not hii supply, ama mbona umeingia kwa hii demand
and not hii demand ingine hii. So hizi ni reasons zenye huwa natumia kadhaa. These are just some of the reasons zenye mimi huwa natumia personally. Naangalia supply yenye ili break a demand ama a key level ama supply yenye ili break a resistance. Unaona? Na did it break that resistance aggressively ama did it break that demand aggressively? Yes, it did. Kama angalia, it broke this demand aggressively. Tena demand ngapi? Demand mbili. Kuna hii ya kwanza na kuna hii ya pili hapa. I think ni hiyo tu. Mimi hata sina ya kuoda hapa hivi. Focus ndo tumalize sessions. Kwa hiyo AJ, hiyo supply ilikuwa created after news. So kama uliona kulikuwa na hiyo sijui sell, walikuwa na auction mabonds zao because yani imekuwa ikisumbuka for some time. So that's ukifuatilia there was news your day around 6 a.m. Kenya time. Yeah. So it was a good supply and you can see the impulsive move to the downside. So yeah, that's what I can add on that. Natafuta hapa hivi ni moja tunaweza tukafanya na nini. Do you guys trade gold against pound? Najiongelesha peke yangu. Personally Haujajaribu. Hata mimi hata nikilipwa siwezi kubali. Kwa lili, jua hizi stuff. Unaona pia kuna ingine hapa hivi imetolewa alafu So unaona venye tu ina range. Sasa hapo macho inakuwa confused. Si kama hizi zingine. Unajua after nimepata loss ndo huwa pia nakuja naangalia mistakes zenye nilimiss hapa hivi. So hapa hivi siko na hii breaker yenye iko hapa. Siko na hii breaker. I was so focused na hii supply yenye iko hapa. Nikasahau hii breaker iko hapa hivi. And hii breaker ilikuwa breaker nyingine mzuri because pia ilikuwa na some nini? Ilikuwa na some imbalance ama fair value gap. Hapa hivi. Kuna hii level hapa. There were some levels of imbalance that needed to be rebalanced. And sikuona. Okay, hata kama ningedecide kuingia na hapo hivyo kwa imbalance, then it would still be a win. But sikuona. You guys mnajua ku trade imbalance ndio? Yes. Personally for me, yes. Timu unajua ku trade. Hata usijibu. Nataka usijibu. Kuna hii class yenye Chopi anajibu kila maswali mpaka mwalimu anaboeka anasema anyone apart from team. So guys, mnajua ku trade imbalance? Team anajua. Bado mimi ni mwanafunzi. Bado mimi. Yeah. No, limaster hizi stuff haraka. Learning speed yako ilinipendeza sana. Guys, mnajua ku trade imbalance? Mimi sijui. Personally, yeah. Wacha naone mwenye anasema anajua na mwenye hajui. Peterson unajua, si ndio? Nani amesema hajui? I think ni ipitie tu and then hajui. ipitie and then session imeenda 2 hours 30 almost 30 minutes, so yeah. No, sitaipitia, nitapitia kwa video because unaona betri yangu inataka kuzima, iko 14%. Wacha nitengeneze video 3 basi. I have 3 videos. Wacha nitaji simu alafu nizitengeneze then nitapost. Hata hii clip video ya kwanza ni wewe ya nini? Hata hii clip unatengeneza. Yeah? Umesahau hii clip ya unatengeneza. Inaenda pale kwa hii si ndo nataka kupost. Okay, sawa. Nataka kupost hii alafu nitengeneze hizo clips 3. Hiyo ya divergence hiyo ya CNBC, alafu na hii ya fair value gap. Alafu mimi nitazipost YouTube. So kama utaenda YouTube utazipata huko. Usipoenda shida yako, usisema ati sijui nini. Because I'll try to be more detailed kwa hizo video explain. Na niwafunze ku trade hizi fair value gaps hizi. And pia some tricks zenye mimi wanatumia za entry zangu because entry zangu mingi zinakuanga sniper. So I'll share hizo tricks kwa hizo videos. So wale wenye wataona ni sawa. Wale wenye watakosa pia it's okay. But I think mimi I'm done. I don't have anything to add up hivi. Team amekava vitu mingi. Mimi nataka kukava nitakava kwa hizo video then even ndio kile. So unless mtu kuna swali,
Link ya YouTube. Hivi nini nilipresent jana kwa nilipresent kwa video Link jana. Naona nini price imereact vizuri kwa hii nini. Perfect. Perfect. Link ya YouTube imetumwa. Na nilipresent kwa video jana. Utapata kuna mtu aliavoid. Anyway, mimi sisemi kitu. Mimi nitakuwa na present two opportunities hapo alafu naacha kwa nini. Wenye watazitrade ni sawa, wenye watavoid pia ni sawa. Anyone with the question, mimi am done. Team, let me take it back to you. Take over, mimi am done. Hata mimi nimemaliza. So mimi ni early riser, so lazima nilale. But leo niko na makazi, so tutaonana weekend focus. Weekend tunaweza kufanya weekly recap. Hebu tu agree hapa. Weekly recap. Kuna swali msefla. Kuna swali mseflani ameuliza if we could be covering like we have a session yenye tunafanya weekly recap na pre-market analysis. So hizo tutakuwa tukifanya just on the same day. Yeah, perfect. Saturday. Like sasa every day yenye market ina close on Friday. Market is close. Friday ama Sato. Hizo siku. Friday watu wanaenda Banju, sio? Sato. Friday watu wanaenda Banju. Sato. How about Sato? Yeah? Yes, hiyo ni definitely. Sato iko fit. Sato iko sawa. Sawa basi hiyo Sato tutakuwa tunacover the weekly trades zenye tumechukua na pia tunafanya pia pre-market analysis hapo hivyo. Every Sato itakuwa session moja. Every Sato. Sasa hapo ndo sijui. You guys mtadecide saa kwa group, mimi sijui Sato. Time mtadecide bora iko convenient. Tutaka opinion poll, AM ama PM depending na wase. Juu wengi tuko tunasema Sato around 11-12 huko watu wako, so I guess Sato jioni it's better. Sawa. Alafu psychological talks zitakuanga every Wednesday. Perfect, yeah. Sasa tutakuanga na session 2 twice per week. Psychological talks every Wednesday na pre-market analysis na market overview ya trades zenye tumetake kwa nini every Saturday. Si ndio? Hivyo si ni poa? At least 2 session per week. Sawa, Wednesday na Sato. I think that's done. So you guys figure out the time alafu tuta organize. In the meantime, wacha mimi ni visit mazee nianze ku prepare hizo video alafu nitawapostia. Team, hebu nitumie stuff. Sahi tu. Good night wa majamaa. Yeah? Mimi nimekumbuka hapo, kwa hiyo yenye utafanya imbalance unaweza add something ya sengine na max you imbalance plus flip. So unaweza add something to do with flip zones. Sawa. Flip zones nimeshikilia kwa hii video but usijali ita come through tu. Hata kwa YouTube ya focus. Okay, before niende, kindly kama uko na kitu unataka nikave kwa any video, andika tu hapa hivi. Usiogope. The reason natakanga session ikuwe interactive ni ati kama hujui kitu just write it down. Ndio nikienda kucover, at least na cover nikijua I'm covering this because of someone. But ukinyamaza mimi nitacover chenye mimi najua ama chenye mtu ameniuliza. Wewe na utakosa kujua. So if you have any stuff unataka ni present. Okay, kuna breaker blocks huyu ameweka hapo. Breaker blocks nikacover mpaka na some pictures but ni sawa, nitajaribu. Breaker blocks. Anyone else? Osamo skeleton entries. Hiyo nitakava kwa Osamo skeleton nifanyie divergence. Anyone else? Flip zone. Zones let you hold some don't, yeah. It's true. The flip zone is an easy. Hiyo ya support and demand. Hiyo ya support and demand, what do you mean? Supply and demand too. Lakini ameweka support. Unataka niongelee the continuation and the reversals? Ama ukisema hiyo ya support and demand unaongelea the reversal ama the nini? Yeah? Personally unaweza the nini anataka supply. Yeah, ameweka supply and demand. Liquidity. Wala you guys kuna video kuna stuff mnaangalia hapa ziko already nilizikava kwa nini? Kwa ziko kwa YouTube yako. Bwana, sasa shangaa. Ya reversal sawa, hiyo ni order flow basically. Anakuambia. Sawa. So guys, wacha nichaji simu, I'll cover hizo stuff alafu nitapost. Yeah. So expect video kama 3 ama 5 kesho. Na msubscribe. Team, hebu nitumie ni watu wa subscribe. Bwana wana nini kitu link bana, na hata mlike bana. Mnapatia free knowledge, hata ku like ni shida, hata ku subscribe ni shida. Come on guys. Sasa maze mimi am signing out. Was. Wait a minute. Who are you?